Hello, hola. Welcome to the Daisy Show. Okay, nuevo show. Show de Daisy. So I have an awesome topic. Shortage of time, money, and love, and how it's all BS of the mind. Plus, I'll be pulling some cards if you want me to pull a card for you of the goddesses or keepers of the light. Hola, tía. So, voy a hablar sobre la falta de tiempo, de dinero y de amor y cómo solamente son trucos de la mente. Y si quieres también te puedo sacar unas tarjetas de las diosas o de otra que tengo allá, si quieres. Okay, so I'm going to talk about this topic. Voy a hablar de esto porque es súper importante. Porque esas son las tres cosas que la mayoría de la gente se queja, de que no tiene tiempo, que no tiene dinero y de que no tiene amor. Todo casi es de eso. So the three things that most people struggle with, they complain about, is shortage of time, shortage of money, and shortage of love. Those are the three top ones. Son las tres cosas primeras que se queja la gente y solamente es mentalidad. It's all about the mindset. So I'm gonna explain a little bit more. Explicar un poquito más. Y acá está Sebas, nomás para que sepan. So there's Sebas over there. Okay. So let me know if 1, 2, or 3 that you struggle with or you want more help. So dime una de las tres si te interesa una de las tres cosas más que la otra. Okay. So, shortage of time. So, primero el tiempo. So, time is all perception. El tiempo también todo se trata de percepción. So, les voy a dar unos tips para que, así pues de que empiecen, ay Sebastián, a darse cuenta, porque todo se trata de conciencia. It's all about consciousness and being aware of how are you using your time. Are you saying you don't have time? So, se trata de conciencia. Darte cuenta si te quejas del tiempo, a cada rato estás diciendo que no tienes tiempo. Y realmente estar consciente y ser real contigo misma. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Qué estás haciendo que no te da tiempo de hacer más cosas? Okay, so the number one thing I want to ask you, like just being real. How much of your time are you spending on things that make you feel good? So, ¿cuánto de tu tiempo estás usando para hacer cosas que te hacen sentir bien? Respondan. Let me know. Because this is the thing. When you feel like you don't have time, it's because you're not conscious of your time. You're doing other things that you believe, your mind, that you believe are more important than you. So you are doing things from your ego. So estás haciendo las cosas de tu ego en vez de usar todo tu poder, así pues de la otra parte de ti, tu parte espiritual, que el tiempo, así pues puedes hacer mucho en poquito tiempo, pero si haces todo con tu mente, todo se siente pesado. So, esa es la diferencia. O estás haciendo las cosas con tu mente todo el tiempo y estás diciendo que no tienes tiempo, o mejor, la otra opción, Sebastián no me deja, es usar tu espíritu, o como le quieras decir, tu interior, tu intuición, esa parte de ti que sabe qué hacer, y no usar todo el tiempo la mente pues limitada, porque solamente es todo de mente. A ver, Sebastián, deja. Okay, so that's time. So the number one tip is to stop saying you don't have time. So el primer tip es dejar de decir que no tienes tiempo, because whatever comes out of your mouth is it comes in your reality. So todo lo que sale de tu boca se hace tu realidad. So deja de decir que no tienes tiempo, porque cada vez que dices que no tienes tiempo, no vas a tener tiempo, porque tú misma lo estás afirmando. Okay, so consciente. Lo que sale de tu boca, deja de decir que no tienes tiempo. So the first thing is stop saying you don't have time. Stop complaining about time, because it's all, whatever you tell yourself, it's what it's gonna come out of your reality. So stop saying you don't have time. The other thing about time is
like starting your day. How do you start your day? So, la otra cosa que estés consciente de cómo empiezas tu día. How I start my morning is I start with doing things for myself. I have a mindset practice, a spiritual practice, and a body practice. So I take care of my mind, feed my mind with things that, you know, like help me like improve my mindset. My like spirituality, like I meditate, I do things that help me feel closer to myself, to feed my soul, things that make me feel really good. In my body, I drink my tea, my ginger tea, I drink water, I have a good breakfast, I move, I dance, okay? Se está riendo. Acá está comiendo Sebastián. But yeah, so en la mañana, pregúntate cómo empiezas tu día. Empiezas viéndote el Facebook y así pues distrayéndote con cosas luego quejándote. Esas cosas te afectan tu día y tu tiempo, tu productividad. So, yo como empiezo es mi práctica de mente, cuerpo y espíritu le llamo. Porque así pues escucho cosas que me inspiran, que están mejorando mi mentalidad. Escucho algo, Abraham Beck se llama lo que escucho. Escribo, también me gusta escribir. A veces medito, bailo, tomo agua, un té de jengibre con limón. Así hago cosas que me hagan sentir bien, porque cuando uno se cuida primero en el día, tiene la energía y tiene la claridad para saber qué hacer, porque si uno empieza distrayéndose con cosas, que viendo Facebook y todas esas cosas, la mente se distrae y realmente ya no sabes ni qué hacer y te afecta cómo te sientes, y cuando te afectas cómo te sientes ya tu día ya no ya no es la misma. Pues hay que empezar bien el día, y esto es una práctica diaria, pues es algo que yo hago siempre, y yo noto que cuando antes no hacía esto, sí me afecta cómo me siento. So it does make a huge difference doing this every morning, because it does depend like how your day goes. Because I've noticed like before, I don't skip my morning routine anymore, but when I used to, I've noticed how the difference that it made. So that's one of the things. If you want to feel like you have more time, you have to take care of yourself first. Like nourish yourself first, so you have the energy and the clarity to do whatever it is that you need to do. Okay, so those are the things for time. So I could talk about time more, so you can ask questions. Puedo hablar más sobre cómo tener más tiempo, pero es todo de mentalidad y cómo estás usando tu tiempo. Y que no estás dando círculos y que realmente, pues porque hay gente que dice que está siempre muy ocupada, pero realmente qué de lo que estás haciendo te está dando valor. Okay, so a lot of people say that they're busy. I used to be this person. I used to say, like, pride myself before that I was busy, but I was also all stressed, and I would get distracted easily, and I felt like I was just going in circles. So how much of your time are you actually using to add value to your life? Okay, so just to keep that in mind. Okay, so the other thing, la otra cosa es el dinero. So if you want more money, you have to stop saying that you don't have money, that things are expensive, that, like, how are you using your money, like, to add value to your life? Are you investing in yourself? So how you talk about money, how you think about money is how your money, because money is just energy. It's just a resource. So, and it's all of our thinking, like, that we put so much pressure on money. So it's all about mindset and your connection to yourself. It's a reflection of the money. So the things that I've noticed a lot is people saying that they don't have money. So stop saying you don't have money. Stop saying that you are cheap or anything, because whatever you say again from your mouth, it's what you attract. So, otra de las cosas ha sido del dinero, que es una súper común, y para mí, toda honestidad, es lo que más he tenido que trabajar, y sigo trabajando por el dinero, porque esta es una de las cosas más que la gente más batalla. Es por tanta, pues, la conciencia colectiva de cómo ponen al dinero. Pero lo primero es dejar de decir, si quieres más dinero, deja de decir que no tienes dinero, que
que nunca es suficiente, de que las cosas están caras. Empieza con lo que dices y ya poco a poco ve mejorando tu mentalidad y para que te ayude, porque todo también es conexión con una misma. Hacer el trabajo interior, porque todo como uno esté interiormente es lo que se reflexiona afuera, y eso incluye el dinero. So again, it's all doing the inner work, because money also is a reflection of how we are connected to ourselves, how our mindset, it's aligned with the truth and not living lies, limiting beliefs, and conditioning programming. All those beliefs that are, society and our parents and blah, blah, blah had taught us about money. So yeah, so those are the top things about money. I'm going to talk like in general. And again, if you want me to pull a card for you, let me know. So si quieres que te saque una carta, dime también. The other thing, okay, love. This one is huge. Okay, so shortage of love. So otra de las cosas es el sentir que no tienes suficiente amor. And this is like huge because most people are, we grew up believing that we need to find people to love us, and if people are not nice to us or things like that, we believe that we are not worthy of love. And this is all bullshit. This is not true. This is like ego things, like, again, beliefs that are not true. And until we realize that we're worthy, unconditionally, like worthy and valuable, and that we are always loved and we deserve love, no matter what, no matter what we do, it's until then we're gonna feel free, because we don't lack love. It's all the mindset stuff, all lies. That's why, you have to do the inner work and, be conscious, because otherwise you're gonna have trouble in your relationships, and all relationships. If you have problems, it's because of this. You don't feel worthy of love, and healing that, it's going to change your life like forever. Because it's all a reflection of how worthy you feel, how loved you feel, or how worthy you feel, how loved you feel, and how much are you owning yourself and feeling free to express yourself and say whatever you want to say, do whatever your soul wants, like your purpose, it's all a reflection of that. So, la otra de las cosas del amor, sentir que no tienes amor, eso es como las cosas más grandes. Y todo viene también de los pensamientos, de historias del pasado. Si de niña no sentiste que no tenías la atención, esa fue mi historia. yo sentía que no tenía la suficiente atención, y cada que no me ponían atención yo sentía que no me querían. Y es que esto es mentalidad, y es que hay que sanar todo eso, porque son mentiras, porque hay que saber, tener la conciencia de saber que siempre somos amadas, sea lo que sea, por Dios, por como le quieras llamar, siempre somos amadas, y la relación entre nuestro ser interior, Dios, como le quieras llamar, es la más importante. Y teniendo ese amor, sabiendo que tenemos ese amor, se reflexionan nuestras relaciones en todo. Pero no se puede estar buscando el amor exterior. Primero empieza el amor interior, y todo lo demás de tu afuera es reflexión de eso. Y eso también incluye el dinero y todo lo que quieres. Es todo esa reflexión de tener esa conexión, sentirte amada por dentro, por ti, así pues interiormente, y no buscarlo afuera, en cosas, en parejas, en lo que sea. Todo está de esa conexión. So I'm saying that to feel like you feel loved, again, it comes from your own self-love. Until you have that connection, like with your inner self, with God within you, however you call it, inner being, it's until you have that connection that everything is gonna reflect through your relationships, all your relationships. Because otherwise you are gonna feel like bad when your loved one is not
behaving in a certain way, or trying to depend your happiness on another person, because your happiness is independent from other people. It all comes from your own connection with yourself, and you reflect that. When you have that, you reflect that. You reflect that in everything. Everything comes from within first. Okay, so again, in summary, all these things, o en resumen de las tres cosas, es que todo viene, absolutamente todo viene de esa conexión de ti misma primero, estando conectada con quien eres realmente, con tu ser divino, como le quieras llamar. Empieza de todo eso, y todo lo demás, dinero, tiempo, amor, es solamente, pues, amor. De todo lo de afuera, pues es una reflexión de qué tan conectada estás tú contigo misma. ¿Qué dice Sebastián? Y acá está Sebastián. Y eso ayuda también si tienes hijos, muchísimo. So if you have kids, that knowing that, having that consciousness that it's all an inside job, it will help. It's like the answer to everything. It all comes from within, and most people are looking for love in all the wrong places. You're looking for fulfillment outside of yourself, but it all comes within, like finding who you are, and then everything just falls into place. Everything makes sense. But until you figure that out, until you figure out who you are, and you start living with purpose, with intention, then you start receiving more money, you feeling like you have more time. Because just the other day, like I think it was this week, like I feel like I have more time. All the time I feel more like I have more time. and that's a good thing, because I used to be the like, that's why I'm teaching this, because I used to be that person who used to say that I was busy, but I no longer say that I'm busy. Like, we can always find things to do. Ay, Sebastián. Ay, Sebastián. Ay, Sebastián. Ay. But that's not the purpose. No hagas esto, mi amor. That's not the purpose, to just like do things just to do them and then complain about time. First thing is to take care of your needs first, and then you're gonna feel like you have more of everything, more supply of everything, because there's infinite amount of supply of time, of abundance of money, abundance of love. But it's until you have that consciousness again, awareness, that it comes as all connection with you first, and then everything just shows up. Like like your reflection of your reality. Let me know if you have any questions. I know this is like something may not be used to hearing, but it's really important to know. So dime si tienes preguntas, comentarios, lo que sea. But yeah, so let me know if you want me to pull a card too. Pero si quieres una carta también. But yeah, so hello, Madeline, John, everyone. Say hi, digan hola. And give me your questions about these 3 topics. Digan these 3 subjects. If you want more on money, more on time, love. Like, I'm all about health and well-being, wellness, but the health and well-being is a reflection of everything about your connection with yourself. So the money, the time, the love is what people struggle the most. They feel, again, but because of perception, and it comes from that disconnection disconnection of who you are. That's why I focus on mind, body, and spirit, and I don't just tell you just eat better or exercise, because that's like what you get inspired to do when you are into yourself. You feel connected, and everything else you feel like have more time. You feel like there's more abundance, and you feel more loved. So si todo está por eso yo me enfoco en la mente, el cuerpo y el espíritu, pero hay que empezar
pues empiezo mucho con la mentalidad, porque todo está en cómo piensa uno. Eso se reflexiona en el cuerpo, por eso no me enfoco en decirles coman bien o hagan ejercicio, porque el ejercicio y comer bien es lo que nos inspiramos a hacer cuando estamos bien mentalmente y conectadas pues espiritualmente, porque somos un espíritu, nuestra naturaleza es de espíritu, pero crecimos pensando que somos un cuerpo y que somos solamente humanos y que así, y es cuando sentimos que tenemos presión, que no nos alcanza el tiempo, que no hay suficiente dinero, pero solamente son cosas, historias que nos creemos y no son ciertas, y de que no somos amadas, que también son puras mentiras. So to change that, in summary, is to just become aware first. Becoming aware and... Ay, Sebastián. Eso no se... Bueno, sí se come, amor, pero está muy fuerte. Becoming conscious, working on your mindset, clearing, releasing all the bullshit, all the thoughts that are not real, and connecting more spiritually, like connecting more to yourself, like asking yourself, what lights me up, what feels good to me, and then you'll find more balance in your life, more purpose, and that's what you want, because when you like just because that's how I felt before I felt like there had to be more. That's why what I do now, because I feel like a lot of people are lost, like just trying to figure it out. And it's not until you become conscious and know who you are that everything just feels easier and better and more fun and more like you feel more happy, more peaceful, more calm. And that's why we came here. We came here to feel good and not struggle and yeah. Ay, sí, es que vinimos a sentirnos bien y no a batallar, porque todos los problemas que pensamos que tenemos, todos viene de de no estar conscientes y no saber, pues de no saber quién somos y no cuidarnos. Pero mucha gente no se cuida porque siente que no se merece pues cuidarse y pone todos primero, pero es todo por creencias falsas. So, primero es estar consciente, después es escoger, dejar todos esos pensamientos que no son ciertos, que no nos ayudan, y conectarnos más espiritualmente con quien somos y intencionalmente empezar a crear la vida que queramos, porque sabemos que la merecemos, y usar nuestra intuición para guiarnos. So let our intuition guide us. And that's what I teach. Eso es lo que enseño, porque es toda una transformación de vida, de salud, de todo. De toda ti, mujer. So, si quieres más ayuda en esto, estoy ofreciendo un retiro 2 días en la Majagua, Playa Majagua en México. So if I teach this now because it's a whole life health transformation, and I feel really passionate. So I'm actually in July I'm offering a magical goddess retreat to help you connect to the goddess within you. So what I explain, mind, body, spirit. Sebastián. Sí, mi amor. Yeah, Sebastián. 2 days in a beach in Mexico called Majagua. It's gonna be super fun, super magical. So if you're interested, let me know. Ajá, Sebastián sí sabe. ¿Ok? Mándales un besito. A ver, enséñales cuál mensaje les damos. What message do we give them? This one? Vamos a darles este. Okay. Such like, oh, see, I'm just telling you about a retreat. Le estoy diciendo un retiro, y la carta que me dio Sebastián, miren, ¿qué dice? Dice, spend time near water such as a lake, the river, or the ocean to recharge your batteries. Oh my god, how
How much connected can we be? ¿Qué tan más conectadas podemos ver? Pues le estaba hablando de retiro y Sebastián me dio esta carta, miren. Escogimos esta carta sin querer, ¿eh? Es que estamos súper conectados intuitivamente. Que dice, pues la carta dice que estés más tiempo junto del agua, como un lago, un océano, el mar, para recargar tus baterías. Y es exactamente, el retiro te va a ayudar a recargar tus baterías, a reconectarte con esa electricidad natural que cada mujer tiene. So, ok, es el mensaje súper, les digo, así le pasan las cosas cuando estás conectada, que es lo que me apasiona mucho, a reconectarlas con su intuición, con su sabiduría interna, porque todo está como, así pues te emociona porque todo está como alineado, pues Dios te está dando mensajes a cada momento y todo está como así pues perfectamente alineado y piensas que es magia, pero es que así es uno normal. Así. Mensaje. Es de la diosa, ¿cómo se llama? Sulis. So, vamos a la playa en julio. No, that's what I love what I do, because we all are so wise. We all have like a people call it like a witch within, like good witch. It's because we naturally are intuitive. We are like psychic, and yeah, it's so cool. Sí, pues todos tenemos como una, pues de que es como, no es como adivina, pero que sabe, pues es que tenemos sabiduría interna, pero la mayoría no lo está usando. Y por eso lo que hago para poder conectarlas con esa sabiduría interna que sabe, pues que tiene claridad. So esto es lo que les voy a ayudar en el retiro. So that's what I'm gonna help you in the retreat in July, to help you reconnect to your inner wisdom, the wisdom of your body, of your entire being. So, la sabiduría toda interna que tienes, que estás llena de de todas las respuestas que quieres. It's all within you. Todas las respuestas las tienes contigo, en ti, pero pues no, ahorita puede que no sepas, te sientas confundida, pero te voy a ayudar. If you're open to it, si estás abierta, solo ayuda a personas que están abiertas a tomar responsabilidad y que realmente están comprometidas, que quieren sentirse bien, que no quieren vivir con estrés, ansiedad, con problemas de digestión, hormonales, todas esas cosas que que nadie quiere, pero la mayoría está viviendo. So, dime si te interesa. So, let me know if you're interested, because if you're tired, so I help women who are open to receive my support, my help, my guidance, and who are tired of living with stress, anxiety, digestion issues, hormonal issues, acne, all this stuff that a lot of you are struggling with, but you didn't do anything about it. So yeah. Sebastián está comiendo acá. Ay, orégano, está comiendo orégano. Aceite de orégano, que es bueno. Okay, so yeah, that's all I wanted to share. So this is the new start of a new show, the Daisy's show. So voy a hacer un show más así pues del show de Daisy. So estoy abierta a todas sus preguntas. I'm open to all the questions that you have. I'm all about mind, body, and spirit, helping you be your healthy, sexy, and free self. So just, you can ask me any questions that you want me to bring in the show, so I can help more people. So yeah, so voy a estar haciendo este show. So estoy abierta así pues hágame preguntas y las contesto en el show, para que no solamente te ayude a ti, pero a más personas, porque si tú estás batallando de algo, probablemente muchas están teniendo la misma pregunta. So haciendo tus preguntas ayudas a más también. Okay, so that's all I wanted to share today. If you have any questions, I love answering your questions and comments. So si tienes preguntas, ya sabes. Alright. Okay. Diles bye, Sebas. Say bye. Alright, so that's the card that you got. Be more in water. Vámonos a la playa. So es el mensaje que tuvimos, que estés más junto al agua.
para recargar tus baterías. So, vayan a mi retiro. Ok, ahora sí, ya vamos. Bye, love you, las quiero mucho. Diles bye, Sebastián. Bye. Diles bye.